الساعة 9 بعد المحاضرة يوم الاثنين القادم إن شاء الله. فرجاء أخذ الكودات من الكلية من العمادة. زين عيني. So as I know from your colleague Ahmed that the lecture is now recording, so we will start our lecture. So today طبعا حسب ما عرفت من زميلكم أحمد إنه المحاضرة يعني صار بها recording. إن شاء الله أني راح أبدي المحاضرة. So today we will start with cell injury. Okay. Now last lecture you remember cellular adaptation. Okay. Now in this lecture we have cell injury. خلاص. There is injury to the cell. There is damage to the cell. So here you can see this is our normal cell, and here is the first step, reversible cell injury, and in next step, irreversible cell injury, and this is adaptation. So adaptation, now as I said, is a state to prevent injury. Okay, now in our lecture today خلاص there will be an injury. محاضرتنا اليوم هو cell injury, cell damage. Okay, the first step هو reversible. The second step هو irreversible. So once you read irreversible, it means cell death, it means necrosis. So irreversible means cell death, means necrosis. Now, before we start our lecture, can any student give me an example of a cause for cell injury? Any cause for cell injury? أي سبب للcell injury؟ Do you know any cause for cell injury? ها طلاب ماكو أحد عنده؟ دكتور الأمراض. شلون عيني؟ الأمراض يعني. الأمراض يعني مثال أي مرض؟ مثلا سرطان. تمام. شنو اسمك عيني؟ فلاح حسن. فلاح حسن؟ إيه. فلاح حسن. تمام عين شكرا. Okay. There are a lot of causes for cell injury. As Falah said, ممكن any pathological illness, pathological disease, any tumor can cause cell injury. Yes, of course. Cell necrosis, yes. Right. Now, let's see the causes of cell injury. Number one is hypoxia. Hypoxia is a deficiency of oxygen. The most common cause of hypoxia هو ischemia. Ischemia means loss of blood supply. So now the most common cause of cell injury هو ischemia. What is ischemia? Ischemia means loss of blood supply. When there is no blood supply, it means there will be deficiency بالoxygen, which means hypoxia. خلاص. Now enumerate the single most common cause of cell injury is ischemia hypoxia. What is the meaning of ischemia? Ischemia means loss of blood supply. When there is no blood, especially oxygenated blood, it means there is no oxygen, which means hypoxia. So ischemia, loss of blood supply, hypoxia, deficiency of oxygen. يعني ischemia will lead to hypoxia. So now the first cause of cell injury is no blood, no oxygen. Next step, cell injury. طلاب السبب الأول ككوز للسيل injury هو ischemia. شنو يعني ischemia؟ يعني توقف تزويد التشو بالدم. يعني no blood. بعدين تعرفون الدم يحمل أكسجين. No blood, no oxygen, injury. أول شيء ماكو دم
no oxygen بعدين injury. You have to know ischemia. Define ischemia. Ischemia means loss of blood supply, which will lead to hypoxia. شنو hypoxia? Deficiency of oxygen. ischemia توقف الدم. الهايبوكسيا الأكسجين، نقصان بالأكسجين الواصل إلى التشو. الأهم سبب إلى السيل إنجري هو نقصان الدم ونقصان الأكسجين يؤدي إلى السيل إنجري. هذا رقم واحد. The most important cause. The other causes physical agent، يعني any trauma, any extreme hotness, coldness, radiation, shock, any chemical agent. You work in the lab, any chemical reagent, any acid, example alcohol, any drug can cause injury. Any microbiological agent, bacteria, virus can cause injury. Any abnormal immune, example بالautoimmune disease, يعني there will be an abnormal immune response to the tissue of the person. يعني there will be an attack of the antibody to the own antigen of the human antigen. يعني there will be an abnormal response, which we call an autoimmune disease. يعني there will be a reaction to endogenous self-antigen. The other causes هو genetic. When there is genetic defect, especially those with Down syndrome, Trisomy 21, which is the most common chromosomal disorder, have many congenital malformation. So, the most important with Down syndrome, or we call it Trisomy 21, you have to know طبعا normal الكروموسومات هو 46 XX or XY. Here in this patient there will be 47. Okay, 47. What is the meaning of a trisomy 21? يعني there is extra chromosome at location 21. The most common cause of death for those patients هو congenital heart disease. خلاص, I will repeat. Now I am talking about causes of cell injury. The most important cause of cell injury Now, the most common cause of cell injury, don't forget, ischemia hypoxia. The most common cause of cell injury, ischemia hypoxia. Ischemia, no blood. Hypoxia, no oxygen. The other causes include physical agent, trauma, hotness, coldness. Next, chemical agent, example, drugs, toxins, alcohol, acid. Next, microbiological agent, bacteria, virus. Next, abnormal immune response, example, autoimmune disease. Next, there is genetic abnormality, especially those with Down syndrome, or we call it trisomy 21, which is the most common chromosomal disorder. Those patients will have an extra chromosome at location 21. So they will have 47 XX or XY chromosome instead of the normal 46. And you have to know just one point, that one of the most important cause of death for those patients هو congenital heart defect. طلب سأني دا عدد الكوزز مال السيل انجري، قلنا الاسكيميا، نقصان الدم، هايبوكسيا، نقصان الأكسجين هو الأهم سبب. بعده physical agent، يعني تروما، إصابة، ضرر، حرارة عالية، برودة، كلها تسوي injury. chemical agent، أي مادة كيميائية تشتغل أنت بالمختبر، أي مادة كيميائية، أي حامض، أي دراج، أي الكحول، أي مادة ممكن تسوي injury. الأذر هو microbiological، أي بكتيريا، أي فيروس كان يسوي injury. الإميون رياكشن، يعني أكو خربطة بالمناعة،
اوكي يسموه اوتو اميون ديزيز، يعني الانتي بودي راح يهاجم الانسجه، فهذا همينه فرط المناعه او خربطه بالمناعه هم يسوي انجري. والسبب الاخر هو جينيتيك، ذولا جماعه الداون سيندروم، متلازمه داون او يسموهم ترايسومي 21، هذول عندهم زياده بالكروموسوم بالموقع 21. واهم سبب للوفاه هذول البيشنت هو عندهم congenital heart disease، يعني عندهم مشاكل بالقلب، ممكن عندهم فتحه بين الاذينات او غيرها، فهذا من اسباب الوفاه. لذلك يعني قسم كبير من عندهم يموت يعني بعمر صغير، لانه ممكن واحد من اهم الاسباب الوفاه هذول البيشنت ويا جماعه متلازمه ترايسومي 21 او داون سيندروم هو عندهم يعني مشاكل بالقلب. Other causes of cell injury: nutritional imbalance, whether increase or decrease. Decrease vitamin etc. can cause injury. Increase مثلا excess بالليبيد can cause atherosclerosis, deposition of lipid in the blood vessel. okay. يعني النيوتريشن الغذاء زيادة أو نقصان ممكن يؤدي إلى إنجري. نقصان الفيتامينات ممكن أو البروتينات ممكن يكون سيل إنجري، أو زيادة بالليبيد، زيادة بالشحوم راح تترسب بالأوعية الدموية. نعم عيني. على مود مثل ما قلنا، لأنه next week قلنا يعني على مود يكون عندنا كويز بعد المحاضرة مباشرة الساعة 9، بس الكويز هذا يكون دير بالكم طلاب حيكون أونلاين. زين يعني أنا أعطيكم اللينك وأنتم تدخلون عليه مثل العام الماضي. ف I will repeat طلاب please you have to get your code from the college, okay, and because next week we will have inshallah quiz after our lecture, so our lecture will be inshallah next Monday at 8 p.m. so at تقريبا 9 p.m. you will have a quiz, online quiz. This is according to the recommendation of the college, so please don't forget to take your code. Now we will continue. okay. دكتور بلا زحمة، بس عندي سؤال. تفضلي عيني. اليوم أخذنا محاضرة عملي باثولوجي، نعم. فكان أكو BPH، فسألنا الدكتورة قلنا لها دكتورة هذا مختصر لشنو؟ فكان تقول دكتور النظري قايل أنتوا اسألوه بالمحاضرة هو راح يفهمكم. أنا حاضر. البي بي اتش هو بيناين بروستاتيك هايبربليجيا. البي بي اتش، البي يعني بيناين والبي بروستات والاتش هايبربليجيا. يعني هذا يعني ان شاء الله المره الجايه اذا عندكم سؤال بنهايه المحاضره زين عيني، بس ما يخالف انا حجاوبك. قلنا البي بي اتش يعني هذا بيناين بروستات هايبربليجيا، هذا تضخم البروستات الحميد زين عيني، بسبب الهرمونات راح تزداد حجم البروستات فيسموه هايبربليجيا، بيناين بروستات هايبربليجيا زين عيني. تمام دكتور شكرا. اهم كوز هو خربطه بالهرمونات ميلي الاندروجين. تمام عيني. اوكي طبعا you can ask me at any time، بس عفوا مو at any time، at the end of the lecture I will give you enough time to ask anything about the lab and about the theory. تمام دكتور يعني سوري بس على مود هسه دخلت المحاضرة فقلت تمام. يعني تمام عيني تمام. ابد مشكلة ابد ان شاء الله. تمام. اوكي شكرا. اوكي خلي بس اوكي طلاب. now the last cause for cell injury هو الايجينج. الايجينج once the person get older there will be accumulation of lipofuscin pigments, okay, which indicates okay previous stress to the cell. okay. طبعا بالايجينج الميتوكوندريال function will be less, the repair will be less, so the cell will suffer from injury easier than young age cells. So in aging, okay, so there will be many factors, okay, and many substances will be accumulated during the cell life. One of such is lipofuscin pigment. We will see that in the next lectures. Lipofuscin pigment, it indicates that such cell suffer from stress during its life. okay. طبعا بالايجينج there will be reduction بالميتوكوندريال function وبالريبير. So طلاب please
get your code from the department, from the college. Next, أحمد ممثل المرحلة موجود ويانا؟ أكو مساعد إليه؟ راح أقول له أني. أوكي يعني بس يعني بلغ قول له العمادة تضغط على الدكتور يسوي كويز الأسبوع الآخر، ودا اسمع إنه الطلاب الكودات أكو مشاكل، فبس خليه يتصل بي، يعني يتصل بالعمادة، يعني شوف الإشكال شنو بلكي تنحل على مود أني ما كنت تحت ضغوط. زين عيني على مود يعني أنا أهم شيء أني بالنسبة لي أهم شيء المحاضرة تفتهموها، الكويز والهاي الشغلات كلها تجي، بس أهم شيء يعني المحاضرة تفتهموها تطلعون منها بس مجرد ترجعون إلى المحاضرة دقائق أنتم تكونوا فاهميها. أنا أهم شيء عندي هذا. وبلغوا أحمد الممثل المرحلة يعني خليه يتصل بي بعد المحاضرة أو باكر، مو إشكال. يلا عيني خلينا نكمل. So now I am talking about causes of cell injury. Number one والmost common cause of cell injury هو الإسكيميا. What's the meaning of ischemia? Ischemia يعني loss of blood supply, which will lead to hypoxia. What is hypoxia? Hypoxia means deficiency of oxygen. طلاب أهم سبب إلى السيل injury هو الإسكيميا، يعني قطع الدم وبعدين نقص الأكسجين يؤدي إلى السيل injury. The other causes, as I said, the chemical, physical, microbiological, immune, genetic, nutritional, aging. As I said, aging, once the cell gets older, there will be accumulation of lipids, protein, debris. We call it lipofuscin pigment, and the function of mitochondria will repair of the damage will be less. يعني طلاب الخلية من تكبر راح وظيفة الخلية يعني بالإصلاح وبالميتوكوندريا أقل، راح تتجمع مواد خلال حياة الخلية، هاي كلها حتأثر على الوظيفة مع الخلية. زين. Now the response to cell injury. Now this depends on the type. And the duration and the severity of the injury. For example, if we have a skeletal muscle and we have the cardiac muscle and we cut the blood, so there will be ischemia for the skeletal muscle and for the cardiac muscle. The skeletal muscle can survive 3 hours with no blood, while cardiac muscle can survive just for 30 minutes. Why? It means that the cardiac muscle need oxygen, so that's why it will suffer from injury earlier, while skeletal muscle can survive and tolerate ischemia for about 3 hours. طلاب قلنا السيل انجري يعتمد على نوع الخلية. مثلا إذا عندنا عضلة قلبية وإذا عندنا عضلة هيكلية، يعني مثلا العضلة القلبية وقطعنا عنهم الدم، العضلة القلبية تحتاج إلى أكسجين، لذلك خلال نص ساعة هي راح تبدي تسفر from injury. لكن العضلة الهيكلية أوكي تبقى 3 ساعات بدون أكسجين، يلا تبدي الانجري، لذلك تعتمد على التشو. Now the most important target of injury are number 1 الميتوكوندريا، والmain function of mitochondria هو ATP which is the energy. Next هو cell membrane. Next protein synthesis. والlastly genetic apparatus. طلاب 4 targets that will suffer from injury. Number 1 الميتوكوندريا. Number 2 cell membrane. Number 3 protein synthesis. Number 4 genetic apparatus. Let's see. Now we have patient. Okay. Now this is the blood vessel, and here is a block by thrombus. يعني there is no flow of blood. يعني ischemia. يعني no blood. يعني no oxygen. The oxygen is important for the mitochondria to make the ATP. So no blood,
no oxygen, no ATP. Starts the process of cell injury. خلاص. So here is the step of cell injury. After what? After no blood, no oxygen, no ATP. Okay, what is the importance of ATP? The ATP is important for the cell membrane. When there is no ATP, so there will be cellular swelling. Cellular swelling, يعني the cell will enlarge. Why? Because of the influx of the calcium, sodium, water inside the cell and efflux the potassium outside the cell. This will lead to cellular swelling. طلاب هنا هذا الدايجرام represents الميكانيزم of cell injury. So ينقطع الدم، ماكو أكسجين. الأكسجين مهم للميتوكوندريا على مود تسوي ATP. ماكو ATP، السيل ممبرين راح يوقف الفانكشن مالته. السيل ممبرين راح يحتاج ATP. لما ماكو ATP ايش راح يصير عندنا؟ راح يصير انتفاخ بالخلية، راح يدخل الكالسيوم والصوديوم داخل الخلية والماء، وراح يخرج البوتاسيوم إلى الخارج. خلال هاي العملية راح يصير عندنا next there will be an anaerobic glycolysis. Okay, start the cell to produce energy, to take energy by the process of glycolysis by using the glycogen. This will lead to acidic media and it will lead to clumping of the chromatin. Due to the edema or swelling, there will be detachment of the ribosome. So, you know, a ribosome is important for protein synthesis. So there will be no protein. Will a protein need lipids for transportation? When there is less protein, there will be lipid deposition inside the cell. So, summary, ischemia means no blood. Next step, no oxygen. Next step, start the process of cell injury. Why? Because the mitochondria need the oxygen. To what? To produce the ATP. Why? Because the ATP is important for the cell membrane function. Okay, let's start from the beginning. No blood, no oxygen. Oxygen is important by the mitochondria to make the ATP. When there is no ATP, so the cell membrane will lose its function. How? Because the cell membrane function need ATP for ions transport, electron transport. So when there is no ATP, there will be cellular swelling, influx of calcium, sodium inside the cell, potassium go outside the cell, cellular swelling, detachment of ribosome. So ribosome is important for the protein synthesis. So there will be reduction in the protein synthesis. طبعا when there is an increase بالcalcium inside the cell, this calcium will stimulate. طبعا you know الcalcium is important for the function of enzyme. So when there is an increase بالcalcium, there will be activation of different enzymes. Example, ATPases, which will cause breakdown to the ATP. Phospholipases, which will cause a breakdown to the phospholipid. Proteases, which will cause a breakdown to the protein, and the endonuclease, which will cause breakdown to the DNA. Now you can notice that an increase in calcium inside the cell will activate 4 enzymes: ATPase, protease, phospholipase, endonuclease. After activation of these enzymes, you can know each enzyme. ATPases will cause damage to the ATP. Phospholipases
damage to the phospholipid. The proteases will cause damage to the protein, will endonuclease will cause damage to the DNA. So what we will see in the cell at the level of electron microscope, ultrastructural change. So there will be formation of blips, distortion of the microvilli, and loosening in the intercellular attachment. I will show you just to read it now. Mitochondrial swelling, swelling of the endoplasmic reticulum, nuclear change. Let's see. Here is our normal cell. This is normal cell. Here is the step of reversible injury. You can notice that there will be cellular swelling. Swelling of the cells, swelling of the mitochondria, swelling of the endoplasmic reticulum, and these are the blips. These are projections of the surface membrane. Why there is a swelling? Because there will be entrance of the water inside the cell, which will lead to cellular swelling. If the cause is treated, the cell will go back to normal. If the cause is not treated, the cell will go into irreversible injury. I will repeat. Now, no blood, no oxygen. The oxygen is important for the mitochondria to produce the ATP. ATP means the energy for the cell. When there is no ATP, it means there will be loss of the normal electrolyte balance at the cell membrane. After that, there will be influx of the sodium, calcium inside the cell. So it will lead to cellular swelling and formation of blips, loosening of the microvilli, loosening of the intercellular attachment, distortion of the microvilli, and the swelling of the mitochondrial endoplasmic reticulum. And the detachment of the ribosome, as you can see here, because of the water and swelling, reduction in protein synthesis. This calcium, once increased inside the cell, will activate different enzymes. So that's why will lead to damage, more damage to the cell. Example, ATPases will cause damage to the ATP. The proteases will cause damage to the protein. Phospholipases will cause damage to the phospholipid. Well, endonucleases will cause damage to the DNA. So now we are in a step of cellular swelling. Cellular swelling under light microscope, okay? Or we can see in the light microscope, we can see vacuoles, clear vacuoles of water, okay? So here we call it hydropic change or vacuolar degeneration. Once you read vacuole degeneration or hydropic change, it indicates reversible injury. So this is under light microscope. Grossly by eyes, we can see there will be an organ will be paler, an increase بالترجر and weights. Okay, so there will be an increase بالweight, an increase بالsize or paler. Why? Because of accumulation of water. So here you can see this is normal hepatocytes, normal liver cell. While here you can see this is the vacuoles, clear vacuoles, swelling of the cells. This is the hydropic change. This is the cellular swelling. I will repeat. طلاب. Now I am talking about reversible injury. There is injury to the cell. What is the most common cause of cell injury? بسرعة. What is the most common cause of cell injury? يلا. liver hydropic change. لا, what is the most common cause of cell injury in general?
عافية. شنو اسمك؟ شنو اسمك؟ ها؟ أحمد شنو؟ عافية. وبعد منو آخر جاوبني؟ زميلك شنو اسمه؟ اني شنو اسمك عيني؟ ابراهيم مجيد حمد. تمام إبراهيم عيني. Yes طلاب. The most common cause of cell injury رأسا immediately you answer ischemia hypoxia. شنو ischemia؟ no blood. شنو hypoxia؟ no oxygen. رأسا the most common cause of cell injury هو ischemia hypoxia. Okay. Now this is the ischemia, no blood, no oxygen, no mitochondria. The mitochondria is important to take the oxygen and to form the ATP. When there is reduction in ATP, there will be loss of the normal electrolyte balance at the cell membrane, which will lead to cellular swelling. Here, you can see this is a cellular swelling. Cellular swelling, why? Because of the entrance of the water, calcium, sodium inside the cell. After that, you can see this is the bleps. Bleps is one of the important feature of reversible injury. What is the bleps? Bleps, it means projections from the surface in cellular swelling. Okay, now the swelling also will include the mitochondria and other organelles. Now after this, there will be an increase in calcium. So this calcium will activate enzymes which will cause more breakdown to the cellular elements. Example, ATPases, proteases, phospholipases, endonucleases. Now under electron microscope, we will notice there will be bleps formation, distortion of the microvilli. شنو يعني microvilli? Microvilli, these are the small tiny projections from the surface and the loosening of the intercellular junctions between the cells and the swelling of the mitochondria والendoplasmic reticulum. والmost important هو bleps and detachment of ribosome, so there will be decrease in the protein synthesis. Under light microscope, we will see cellular swelling. Here is normal hepatocyte, while these hepatocyte suffer from cellular swelling. Okay, cellular swelling. Why? Because water inside the cell. So this is a state of reversible injury. طلاب كسمري، لما يكون عندنا ماكو دم، ماكو أكسجين، ماكو ATP، راح تتخربط الإلكترولايت بالانس بالسيل ممبرين. راح يدخل عندنا الماء والكالسيوم والصوديوم داخل الخلية، راح تنفخ الخلية وراح يسوون انبعاجات أو هيك من هالقبيل. هذا البليبس، هاي البليبس أوكي، هاي البروجكشنز انتفاخات، هاي واحدة من علامات الريفرسبل انجري. من تنفخ الخلية راح نشوف تحت المجهر الإلكتروني والضوئي تنفخ الخلية. أوكي، هذا المجهر الضوئي، هاي خلايا الكبد الطبيعية، وهاي خلايا الكبد اللي بيها ريفرسبل انجري. راح نشوف بيها سويلنج، انتفاخ. ليش؟ لأنه تتعاني من انجري، بس هو ريفرسبل. تمام. هذا نسميه شو اسمه الهيدروبيك تشينج اور فاكولار ديجنريشن. طبعا جروسلي راح نلاحظ there will be increase بالويت، زياده بالوزن، واللون شاحب paler of the organ. Here I would like to focus on a clinical pathological condition. We call it fatty change or steatosis. This is very important طلاب. The fatty change or steatosis occur due to طبعا hypoxia or obesity or alcohol or protein malnutrition, mainly seen in the liver وليس commonly بالheart muscle.
due to accumulation of lipid vacuoles. Okay, so we will notice grossly the organ will be enlarged and yellow and greasy. Greasy, it means fatty. So this is normal liver, while here is the liver suffer from fatty change. Fatty change or steatosis is a condition. You know, the metabolism of lipid take place in the liver when there is injury to the liver. So the metabolism of lipid will be stopped or decrease. So that's why there will be deposition of lipid inside the hepatocyte. So accumulation of lipid inside hepatocyte will cause grossly, number one, enlargement of the liver, okay, yellow in color because of fat, and greasy يعني fatty. You will feel greasy sensation. Under light microscope, what you will notice? We will notice vacuoles of lipids. All these clear vacuoles, هاي الوايت هي represent lipid. والpink هو هذا normal hepatocyte. I repeat. طلاب, fatty change, it means an example of reversible injury. طبعا you can read sometimes بالultrasound, especially those obese, okay, or have mild injury, okay, or heavy alcohol, okay, so there will be damage to the liver or excess amount of lipid or maybe hypoxia. So normally the lipid will be metabolized in the liver. So when there is defect in the metabolism, there will be deposition of such lipid inside the hepatocyte. So we will see grossly by eyes, there will be enlargement in the liver, yellow in color, and greasy sensation. Under light microscope, you will see vacuoles of fat, which appear as white in color, deposit inside the cytoplasm of the liver cell. طلاب, الفاتي تشينج موضوع مهم لأن هو عبارة عن تجمع الشحوم بالكبد. ليش؟ ممكن because of hypoxia، ممكن because of obesity، يعني سمنة زائدة مفرطة، يعني واحد مدمن كحول مدة طويلة سوى دامج للليفر. تعرفون الميتابوليزم مال الليبيد يكون بالكبد. لما يكون عندنا مشكلة بالكبد فراح يتجمع الشحوم داخل الكبد. تجمع الشحوم داخل الكبد هاي هو يسموه fatty change or steatosis، هو علامة مال reversible injury للليفر. grossly بالعين المجردة راح نشوف الليفر الكبد راح يكون متضخم وراح يكون لونه أصفر، وراح يكون يعني الملمس مالته شحمي جريزي يعني شمعي. زين عيني. وتحت اللايت مايكروسكوب راح تشوفون الفاكيولز، هاي كلير فاكيولز، الفجوات الكلش واضحة، هاي الشفافة البيضاء. ليش؟ because of lipid accumulate، راح يتجمع الليبيد داخل الكبد، فراح يبين عندنا هيجي vacuolated cells. Now we finished irreversible injury. Now if the cause is treated, the cell will go back to normal. But if the cause is not treated, the cell will go to point of no return back to normal, or we call it irreversible injury, or we call it cell death, or we call it necrosis. So irreversible injury means necrosis, means cell death. خلاص. Rupture of the cells look like a balloon. When there is an increase the size of the cell, خلاص, for certain limits, after that there will be rupture of the cells. يعني look like a balloon. When there is water or lipid inside the cell, it cannot stay for a long time. After that there will be rupture and death of the cell. طلاب,
إذا السبب تعالج الخلية ترجع طبيعتها، إذا السبب ما تعالج الخلية راح تستمر بالانتفاخ بعدين راح تنفجر وتطق مثل البالونة، وراح يكون عندنا state of cell death or necrosis or irreversibility. طبعا irreversible cell injury when there is loss of the mitochondrial function. Number 2 when there is loss of the membrane function. خلاص no ATP, no membrane function, cell death. طبعا ultrastructural change, we will see calcium deposition, we will see damage to the plasma membrane, and here we will have the enzyme will release from the cell, will cause autolysis. Okay, this is the digestion of the enzyme to the cell, or heterolysis. This is autolysis. يعني the enzymes of the cell will digest and kill the cell, or heterolysis when the inflammatory cell cause damage to the cell. طبعا continuous loss of the protein enzymes. At the end, the cell will be replaced into walled phospholipid masses. We call it myelin figure. So طلاب define myelin figures. So myelin figures are walled phospholipid masses seen in irreversible injury. These are the myelin figures. You can see in this figure, high myelin figure. What is myelin figure? Myelin figure is the is like walled, يعني look like small circles represent deposition of phospholipid debris, okay, at the end of the cell death, which we call it myelin figures. It indicates that the cell die or necrotic or irreversible injury. So in summary, if the cell fail to go back to normal, so there will be a state of irreversible injury, يعني cell necrosis, يعني cell death. The main two organelles that will be lost completely, the mitochondria or cell membrane. Under electron microscope, we will notice that there will be calcium deposition. The enzymes of the cell will digest and kill and break down the organelles by a process we call it autolysis. Sometimes the inflammatory cells will come. Inflammatory cells يعني white BC, يعني neutrophil, will release enzymes and will cause death for the cell. We call it heterolysis. يعني autolysis, enzymes of the cell will digest its element. الهيترولايسيس هي inflammatory cells, الوايت بي سي will produce enzyme. Lastly, you have to know the myelin figures. Myelin figures are circles of phospholipid deposit which indicate that it's the state of irreversibility. طلاب لما نوصل مرحلة irreversible يعني cell death، يعني necrosis، يعني ميتوكوندريا بعد ما ترجع طبيعتها، يعني السيل ممبرين فقد وظيفته. راح نشوف الكالسيوم يتجمع، راح نشوف الخلية راح تاكل نفسها، عملية الأوتولايسيس، والعملية الأخرى الهيترولايسيس هي راح تجي الخلايا الدفاعية الوايت بي سي راح تفرز إنزيمات تحلل الخلية. أهم شيء تعرفون أكو في شيء بس لحظة واحدة، أكو في شيء اسمه مايلين فيجر. شنو مايلين فيجر؟ مايلين فيجر هي عبارة مثل عن دوائر تتجمع بها الفوسفوليبيد. هاي معناها الخلية وصلت إلى مرحلة نهائية من السيل ديث، ونشوفها تحت الإلكترون مايكروسكوب، معناها إحنا وصلنا إلى مرحلة الديث مع الخلية. هسه we understand the irreversible injury. Now, the clinical correlation طلاب. Now, once the cell will rupture, there will be release of enzymes. These enzymes can get into the blood and we can measure it. Example, patient with myocardial infarction, يعني myocardial muscle, heart muscle necrosis or death,
we can do creatine kinase, aspartate aminotransferase, and lactate dehydrogenase. We can measure such enzymes in the blood, which may indicate that such patient may have a myocardial necrosis or myocardial death. Why? Because after rupture, after cell death, the enzymes will leak go to the blood, and we can measure them, and we can note that there is an increase. And you can take this. I think you will get this from clinical biochemistry. طلاب من تموت الخليه راح الانزيمات مالتها تروح للدم، نقيس الانزيمات بالدم، ممكن تعطينا يعني فكره اذا اكو يعني موت بالعضله القلبيه. ليش؟ لانه بعد تحلل الخليه راح يخرج الانزيمات الى الدم ونقيسها، راح نشوف ارتفاعها. معناها ممكن تساعدنا بأن معرفة إنه هذا المريض عنده موت بالعضلة القلبية، بس مو 100%. لازم نسوي بعض فحوصات نتأكد. So here is the state of reversible injury, and here is the state of irreversible injury. The last topic to الطلاب، بس be with me. I will talk within يعني 1 or 2 minutes. A free radical. What's a free radical? A free radical, these are chemical species, okay? Example, superoxide, hydrogen peroxide, hydroxyl group. They are normally present in the cell, okay? But they will increase in which condition? Example, بالinflammation or بالexposure to chemicals, low radiation. Okay, what are these free radicals? These free radicals, as I said, are chemical species. Example, hydrogen peroxide, superoxide. They are normally present in the cell, but they increase in which condition? بالinflammation, بالexposure to toxins. Okay, now what they cause? They will cause lipid breakdown, protein breakdown, and fragmentation to the DNA, which may cause cell death and tumor change. How we can get from this free radical? As I said, if they formed normally, they will decay spontaneously. Yani spontaneously, we will get rid from this. But sometimes there's enzymes, or we can take vitamins, etc. Okay, these are antioxidants, act against the free radical. So in summary, as brief as that, you have to know free radical are chemical species. Example, hydrogen peroxide, superoxide. They are formed during the cell life, but they increase in cases of inflammation or exposure to toxins. Once they increase, they can cause lipids, protein, DNA damage. So they can cause cell death, and they can cause tumor change. How we can get rid from this, how we can react with this? They decay spontaneously or with the antioxidant vitamins. طلاب الفري راديكال هي يعني مثلا سوبر اوكسايد، هيدروجين بيروكسايد، هي مواد كيميائيه، هي تتكون خلال عمل الخليه بصوره طبيعيه، والخليه تتخلص من عندها بالطبيعه. بس مرات بالالتهابات لو اكسبوجر الى يعني مواد سامه، هاي راح تزيد. بزيادتها راح تسوي دامج للليبيد، للبروتين والدي ان اي. ممكن تقتل الخليه وممكن تتحول الى تيومر. لذلك احنا علينا انه ناخذ مثلا انتي اوكسيدنت، مثلا فيتامينز اتسترا، او اكو انزيمات تحلل هاي الكيميكال سبيشيز. هذا بصراحه يعني مجرد يعني هو يعني علاقته قليله بالهيستوباثولوجي، بس مجرد انا حطيته عم تعرف انه هاي ممكن تسوي ليبيد دامج، دي ان اي دامج، بروتين دامج من هذا البوينت. خلصنا محاضرتنا. we finish our لحظه واحده we finish our lecture. So any question, any comment, I am ready. تفضل عيني، تفضل دكتور. هسه ناخذ اشعه مثلا سن معين. اي تفضل عيني.
لأن الغشاء على سن معين وصارت التركيز مثلا على مكان واحد. الخلايا تتأثر بهذا المكان مثل لو غير مكاناتها تتأثر. طبعا إذا أنت راح تاخذ أشعة وهي بكمية المدة المتعرضة إلى الأشعة وكمية الأشعة وكلها ووضع الخلية قبل ما تتعرض للأشعة، يعني كلها تعتمد زين عيني. ممكن إذا الخلية زينة وضعها ونشطة والأكسجين زين والبلد سبلاي زين والإنسان عمره زين وتعرضت إلى جرعة بسيطة، يمكن راح يزيد الكيميكال سبيشيز هاي فري راديكال، بس تأثيرها راح يكون يعني هو ماكو سوى. بس إذا الخلية تعبانة وتعرض إلى جرعة زيادة ووقت زيادة ممكن يسوي دامج بهيج حالة. Any other question؟ أي سؤال آخر؟ دكتور السلام عليكم. تفضل عيني. وعليكم السلام، مرحبا عيني، تفضل. دكتور الكويز شو وقت؟ والله الكويز مبدئيا إن شاء الله الاثنين القادم الساعة 9 بالليل بعد المحاضرة. Next Monday at 9 PM. زين عيني؟ المحاضرة الأولى ولا الثانية؟ لا يعني الأسبوع القادم بعد أسبوع. المحاضرة إن شاء الله راح تكون يوم الاثنين الساعة 8 إن شاء الله، الساعة 9 الكويز. أعرف دكتور. أي عفوا المحاضرة السابقة يعني الانترودكشن والسيلولر ادابتيشن، هاي ما داخله. تمام دكتور. النمط شلون قد الوقت؟ لا تخافون، اني النمط هو حيكون محاضرة داخله، بعدني ما حاط الأسئلة. والله الوقت راح يكون كافي جدا. أنا أقدر الوضع الإنترنت وأقدر وضع الكهرباء، كنا بنفس المركب إن شاء الله، لا تخاف اطمئن. بلكي MCQ أسهل شيء شو اسمه للإنترنت. أوكي إن شاء الله سهلة إن شاء الله. I will put the question according to I give you a lot of enough time to answer, and I know the situation of the internet and the situation of electricity. Don't worry إن شاء الله. شكرا دكتور. أهلا وسهلا عيني. Any other question؟ أي سؤال طلاب؟ Okay, now if you don't have any question, if you don't have anything with me, okay, شكرا. وإن شاء الله طبعا I will send the lecture to أحمد ممثل المرحلة إن شاء الله today يعني tomorrow. طبعا راح أرسل المحاضرة، ورجاء أقرأ المحاضرة بيومها على مود ما يصير صعبة عليكم، لأن أنا إن شاء الله دا أشرحها وأعيدها أكثر من مرة. I will explain. I explained the lecture, and always you notice me that I repeat the lecture to be easier for you to understand, and for those of joining us late. Any question, any comment, أي سؤال، أي ملاحظة؟ يلا عيني. أوكي شكرا أحمد محمد، أنا ممنون، شكرا عيني على الريكوردينج. شكرا عيني. يلا مع السلامة طلاب.